বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালোই আছেন। আমি আবারও চলে এলাম নতুন একটা রেসিপি নিয়ে। আমার আজকের রেসিপি চিকেন রেশমি কাবাব। প্রিয় দর্শক, আজকে আমি রেস্টুরেন্ট স্টাইলে আপনাদেরকে চিকেন রেশমি কাবাব তৈরি করে দেখাবো মাত্র 20 মিনিটে। এটা তৈরি করা ভীষণ সহজ এবং খেতে অনেক মজার। আপনার বাসাতে অবশ্যই ট্রাই করবেন। আর আমার এই রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে তবে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর আমার আপকামিং ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। প্রিয় দর্শক, চলুন দেখে নিই রেসিপিটি। প্রিয় দর্শক, আজকে আমি তৈরি করে দেখাবো চিকেন রেশমি কাবাব। আর চিকেন রেশমি কাবাব তৈরি করার জন্য আমি এখানে মুরগির মাংসের বুকের পিস নিয়ে নিয়েছি। এখানে আমি 2 পিস বুকের পিস নিয়ে নিয়েছি। এখন এই মাংসটা কীভাবে কাটতে হবে আমি তা দেখিয়ে দিচ্ছি। I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. Choose to raising me up. But when প্রিয় দর্শক, চিকেন রেশমি কাবাব তৈরি করার জন্য প্রথমে কিছু উপকরণকে ব্লেন্ডিং করে নিতে হবে। চলুন দেখে নিই। প্রিয় দর্শক, ব্লেন্ডিং করার জন্য অ্যাড করব ধনে পাতা, পুদিনা পাতা, 3-4টা কাঁচামরিচ এবং সামান্য লবণ। এখন সবগুলো উপকরণকে খুব ভালো করে ব্লেন্ডিং করে নেব। প্রিয় দর্শক, মুরগির মাংস ম্যারিনেট করার জন্য প্রথমে ব্লেন্ডিং করা উপকরণগুলোকে অ্যাড করে দেব। এরপর অ্যাড করে দেব লেবুর রস, এরপর অ্যাড করে দিব টক দই, আদা বাটা 1 টেবিল চামচ, রসুন বাটা 1 টেবিল চামচ, গোলমরিচ গুঁড়ো হাফ টেবিল চামচ, লবণ 1 টেবিল চামচ, গরম মশলা গুঁড়া হাফ টেবিল চামচ, সামান্য চিনি, এই সবগুলো উপকরণকে খুব ভালো করে মিক্স করে নেব। এরপর অ্যাড করে দিব সামান্য গুঁড়ো দুধ। এখন এটা হাফ অ্যান আওয়ারের জন্য ম্যারিনেট করে রাখবো। প্রিয় দর্শক, ফিরে আসবো হাফ অ্যান আওয়ার পর। find it, I will find my way. Gotta keep looking. If it's not there, gotta go again. Wish to get over it, cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign and light to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done,
I just want me to find it, 'cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it, 'cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it.